Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 走马哥呀！我们来听听客家和世界会碰撞出什么火花。Hey, what's up? It's time for the World of Hakka here on ICRT. I am Joseph Lin. I'm sure you guys heard of Mardi Gras and the Brazilian Carnival. Now, every year it happens on a different date, but this year taking place in February, this month, from the 13th through the 21st. It's a massive annual festival featuring vibrant parades and elaborate costumes and a lot of samba music. And I heard in the Hakka culture around this time of the year, they have some festive events going on. So let's have Mei Jiang tell us all about it. Hello, Mei Jiang. Hello, 大家好，我是Mei Jiang。这个巴西的嘉年华其实是跟着这个宗教在跑的一个节庆啦但今年刚好在2月，刚好在过年这个时候。对，2月呢，我们的哈嘎宗也有很特别、很热闹的发通哦。什么活动呢？就在长夜班元宵节的前后呢，有2项都有特别性给传统发通。第二站呢，就是美丽哈嘎宗非常有代表性，很多崩流这我知道，棒龙。对，炸它，越炸越旺嘛，越炸越旺。跟除了崩流要这样两个嘞，就还呢美丽3一给双潭那边则称之为远富流。那这2个活动呢，都是由舞龙者手持着稻草还有竹编编织而成的龙身嘛。可以共斗巴西的嘉年华一定要有音乐，对，没错，才可以跳舞。对，崩流不是人跳，是龙在跳。故事可以流妹妹腾腾给赢做很多的翻腾、回旋、穿行的动作，就做得看得到人龙合一一蹦一蹦。真的，其实这个场景还蛮适合在巴西的嘉年华里面出现。对，就炸出这个平安。对，然后后面放着森巴的音乐，很有结合感，很有国际感。不过共斗长夜班还有第2项非常重要的传统，就是呢醒灯办节。那在元宵节的当日呢，如果有新生儿的家庭6对个哈嘎宗为 TP 潘省离到神庙呢或是祠堂前面祭拜，要特别做这个新丁板，分送给很多的邻居朋友，就是大家这个喜事一起来同乐嘛。给腿总为董事呢会特别准备这个新丁板到伯公庙前面祭拜。不过最近我们又说怎么只有男生可以有，3妹妹嘛，所以呢现在就有一个本3妹给新生儿参加的，就是醒灯醒吉办节。太棒了！我很喜欢这种喜悦分享的感觉哦。好，那我们来分享给大家怎么讲几句这个客语好了，包括元宵节 Lantern Festival 长夜班 and then the bombing of the dragon with firecrackers 棒龙 崩流 and a lot of dancing 跳舞 and there you have it. Thank you for listening to the World of Hakka. 什么太卡？安子 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.